Hi class, so nagre-record ako ulit. Wala talagang audio yung isa kapag nasa video editor. So, moment of inertia ulit. So, this is another property ng mga cross-sections natin or mga geometric shapes ng mga materials natin. Yung kanina is the center, yung nakaraan is center of gravity, yung centroid nila. And now, yung this moment of inertia. Moment of inertia has the mathematical expression in integral form na to, where rho is the perpendicular distance to the axis of the inertia evaluated. So, many engineering formulas, such as those relating to strength of beams, columns, deflections of beams, involve the use of this mathematical expression. It originally has no meaning when examined by itself. However, when used in combination with other terms, as in the flexure formula for beam stresses, this is the beam stress, computation ng beam stress, makikita nyo na nandoon ang moment of inertia. This I, denoted by I. So, nagkakaroon siya ng significance. So, it appears so frequently that it has been named the moment of inertia, coming from two words na moment and inertia. As we know, moment, ito yung tendency na mag-create ng isang force or quantity ng rotation. And then inertia, this refers to the resistance ng object to change its state of motion. So, sabi nga sa law of inertia, a body at rest will remain at rest, a body in motion will retain in motion. So, these two words combined, so meron tayong moment of inertia, which refers to an object's resistance to changes in its rotational motion. So, may mga motion tayong linear, like a car. So, linear ang motion. But for this one, like sa mga beams natin, what happens to all our beams is rotational motion. So, meron tayong mga beams, nag-analyze na tayo ng mga beams. Diba, niloloadan natin yan along its length. So, since unbraced ang length na to, it can rotate or magbe-bend. So, that is moment. So, kung makikita nyo, ang formula nga ng beam stress, makikita nyo nandun si moment of inertia, yung letter capital I. At makikita nyo na nasa denominator siya. So, what is the relation niya sa beam stress? Ibig sabihin, ang moment of inertia, kapag malaki, lumiliit ang beam stress. Kapag maliit, dahil nasa denominator, pag maliit ang amount ng moment of inertia mo, malaki ang iyong bending stress, ang stress ng beam mo. So, ayaw natin yon. Kaya, importante na alam natin ang moment of inertia ng material, ang cross-section ng material na gagamitin natin. Because that will help resist rotational motion kapag niloloadan ang mga beam natin. Let's take an example. Yung, kunwari, mga RC beam. RC beams natin are rectangular na patayo. Kapag steel beam ka, usually, we use I-shape na beam na nakatayo din. So, bakit hindi natin hinihiga? So, let's take for example yung ruler. Kapag binend mo ang ruler, kapag nakahiga siya, very easy siyang i-bend, no? Pero kapag tinayo mo yung ruler, yung cross-section niya nakatayo, so mas mahirap siyang i-bend. Dahil yon sa moment of inertia. Mas mataas ang moment of inertia ng mga nakatayo or ganyan ng orientation at tsaka sa I, mas mataas ang moment of inertia kapag nakatayo ang I ng ganito. So, we compute ang mga moment of inertia ng mga cross-sections natin. Let's evaluate itong formula ng moment of inertia. This figure indicates that an area is divided into small parts. Etong figure natin. So, meron tayong isang buong object. And then, we divide this buong object into small parts. Example, may isang element dito. Differential element.
This is a differential area. Let's call it dA. So, and each area is multiplied by the square of its moment arm. So, moment arm ulit about the reference axis. So, kung ang reference axis mo is x, ano yung perpendicular moment arm niya? It is this distance depicted by the y. So, kung reference axis mo is y, eto ang perpendicular mo depicted by the x. So, yun daw ang moment of inertia. It is the area times yung moment arm niya na naka-square. That's why sometimes tinatawag daw si moment of inertia the second moment. Kasi kanina, di ba, sa centroid, pinultiply na natin ang differential area sa perpendicular distance niya, but once lang yun. But with moment of inertia, we multiply the differential area to its moment arm ng twice. Okay? So, eto ang formula niya. So, kung may differential area ka, i-multiply mo siya twice doon sa kanyang moment arm. So, if you're evaluating x-axis, yung y ang i-square mo. Ito ang gagamitin mo. And that is moment inertia sa x-axis. Kaya ix. And if ina-evaluate mo sa y-axis, so moment of inertia sa y-axis ka, so, ang moment arm mo is si x. So, ini-integrate yun. Kasi, sinubdivide mo siya into small parts, diba? So, we integrate yun. So, meron tayong tinatawag na polar moment of inertia. Polar moment of inertia is the moment of inertia for an area relative to the line or axis perpendicular to the plane of the area. Or it is the moment of inertia of an area in the xy plane with respect to the z-axis. Kasi kung xy nga naman ang plane mo, ano pa yung isang axis na perpendicular sa xy plane? And it's si z-axis, diba? This is your plane. This is your x and this is your y. And eto si z. Okay, eto yung plane mo. And si z ang perpendicular axis sa plane mo. So, eto yung formula niya. From this original na formula, you can explode that and simplify that into ganyan. And that is actually, pag distribute yan, that is actually your ix and this is your iy. So, our general formula for polar moment of inertia denoted by J is equal to the sum ng ix and iy natin. This polar moment of inertia is used sa mga beam that carries torsion load. Torsion, kung maaalala nyo sa physics, twisting moment yon. Napag-usapan na natin dati ang bending moment. So, there is another moment, type of moment, we call twisting moment. Yun yung torsion. Let me write iyon. So, moment, may dalawa siya. Merong bending, merong torsion. Or yung twisting moment. Twisting. So, how does that happen? Kung meron kang beam, so fixed siya sa isang end, and then free siya sa other end, iti-twist mo daw siya. So, i-rotate mo yung, iti-twist mo etong beam. Ibig sabihin, kung isa-section mo siya dyan, titingnan mo siya sa side view, eto yung section mo, naka-fix siya sa wall na ganyan, iti-twist mo daw siya ng pagkanoon. Iti-twist mo siya ganyan. So, that is twisting. Ang inertia na ginagamit dyan, na magre-resist dyan, ay yung polar moment of inertia ng section mo. Tingnan natin siya sa 3D para mas makita. Diba, meron tayong section. Ang mga section natin, meron silang x and y axis. Then, fix siya doon. So, our sections, may x and y axis yan. Mga may imaginary ganun sila pag na-evaluate kasi.
may local axis sila, x and y, dun sa centroid nila, sa gitna. So, eto yung plane ng section natin. So, polar moment or inertia or yung twisting happens pag ganyan. So, anong twisting dyan? Di ba si z-axis? As the definition of the polar moment of inertia, it resists yung moment na sa twisting siya yung moment of inertia of an area in the xy plane with respect to the z-axis. Kumbaga, ito yung plane ng section mo, and then ang re-resist niya is yung twisting sa perpendicular plane sa kanya, which is the z-axis. Yan. So, polar moment of inertia, ang ginagamit natin pag ganyang twisting ang stress natin, torsional stress. Pag bending, ang ginagamit natin yung IX and yung IY. Paano yung bending? Pag ganyan, magbebend na pag ganyan. Kapag bending ang moment. Ito kasi twisting, ito twist mo siya. Ito bending, magbe-bend yung cross-section mo. So, di ba may IX, IY? Ito yung IX mo. IY yung sa y-axis. Pag i-bend yung y-axis. I-discuss further natin yung paano naman nangyayari, paano nire-resist ng IY and IX yung bending. So, meron tayong I-beam. Simplihan natin, rectangular na lang. Rectangular na patayo. So, ito yung X and Y niya. So, pag nirotate mo to, IX ang kailangan mo moment of inertia. Kapag tinwist mo, pag ganito, IY ang gagamitin mong moment of inertia. Kailan mangyayari yun? Kapag meron kang beam at ang installation mo is, pag sinection mo yan, ang installation ng beam mo is nakatayo siya. Bending yan pag ganyan. Pag patayo ang rectangle mo, ibig sabihin IX ang bending mo. IX ang magre-resist. Pero kapag sinection mo yan, kapag kunwari nag-section ka, section B, pahiga pala yung beam mo, yung rectangular beam. Ano ang moment of inertia ang ginagamit mo dyan? Diba si IY? Ganito. Si IY ang nagbe-bend dyan. So, mas mahina ang moment of inertia kapag nakahiga ang beam mo. So, IY is mas mahina kumpara kay IX dyan. Next, radius of gyration. Radius of gyration is another mathematical expression, now meaningless, but since it appears most frequently in column formulas, nilagyan na din siya ng pangalan na radius of gyration, and it is denoted by letter K or R. It has this formula, K is equal to square root ng I over A. So, ang I natin, di ba, may X and Y, may Z pa nga kapag angular. So, ibig sabihin, K can be X, Y, Z din. So, kapag IX siya, KX siya. Kapag IY siya, KY siya. And then, pag IZ siya, KZ siya. Ay. And from this equation, you can derive by manipulating the equation, this equation for moment of inertia. So, ano ang meaning ng radius of gyration? Ang ibig niya sabihin, kapag in-squeeze mo daw yung area mo, di ba may area tayo ganyan, isang buong area. Kapag in-squeeze out mo daw to into a long narrow strip, magiging isa na lang ang distance ng area from the axis of inertia. Kasi 'di ba yung
original ganyan siya. May differential area tayong ganyan. Ito, may distance yan mula dito, may distance siya mula doon. May element pa dito. Di yung element na yan, may distance din dito, may distance doon. And then yung element dito, may distance yan, may distance siya doon. So, iba-iba. Pero, kapag in-strip daw siya, ito along narrow strip, so sobrang haba yan, magiging isa na nga lang, di ba? Isa na lang yung distance niya. And that distance is yung radius of gyration niya. So, since this is a distance from, yung long narrow strip mo is parallel sa x, so may distance siya sa x. So, ibig sabihin, this is kx. So, if naman in-strip mo yung in-squeeze mo yung area into a long narrow strip na parallel kay y, edi, this will be ito si ky. Okay? Yun yung idealization ni radius of gyration. So, from the general equation, the moment of inertia, di ba, si differential area and then zero na varying silang dalawa. But since kapag radius of gyration ang ginamit mo, radius of gyration k is constant, so you can take it out of the integral kasi constant na siya. Kaya natira si dA. And if you integrate dA, that is equal kay area lang. So, moment of inertia, it ends up equal to area and yung k squared. So, ayun nga, importante na alam natin ang moment of inertia ng isang section natin. So, we can evaluate that by integration. Well, actually nowadays, nakuha na yung mga Ix, Iy, mga moment of inertia ng mga basic shapes. Parang yung sa centroid. Ayan. Nakuha na yan. And paano yan nakuha? It is by integration. So, let's have this for example. So, meron ng ang rectangular na patayo, meron ng moment of inertia yan, di ba? So, paano ba yun nakuha? Let's take a look. So, ito yung rectangular section natin, nakatayo siya. Of course, ang rectangle natin, meron yung B, may H yan. But, paano natin makuha si moment of inertia? So, by integration, gagawa tayo ng isang differential area, differential element na to, na pahiga. Pwedeng mag-differential element na patayo, pero mas mahirap siya kasi kailangan mong kunin pa ito, yung center. Kapag differential area mo, pahiga, parang line na lang to, kaya you can have y as y na lang. Pero this one, you have to divided by 2. Or kung triangle yan, 1/3 na naman. So, mas matrabaho siya. So, better kapag nag-i-integrate ka, and then, mag-i-integrate ka, nagdi-differential area ka, maganda na yung differential element mo is parallel dun sa axis of evaluation mo. Mas madali yung dimensioning mo kasi nun. Okay? So, kunin daw natin ang moment of inertia ng section na to. Number 1, yung moment of inertia about the x-axis. Ito yung x-axis by integration. Number 2, centroidal axis parallel to y-axis. Diba yung centroid natin may x and y sa gitna since rectangle? So, yung centroid natin may y, may x. Ang gusto ni number 2, yung axis na parallel kay x-axis. So, ito. Ito ang centroidal x-axis. Kunin daw natin ang moment of inertia dyan. And then number 3, get polar moment of inertia about the centroid. So, polar moment of inertia is Ix plus Iy, diba? Pero yung Ix na centroidal, yung galing dito sa centroid. So, let's take note of that. Moment of inertia, merong centroidal, merong sa say global axis. Global axis.
Tapos yung centroidal axis, local axis yun ng section. Local. Sa kanya lang. Kapag global axis, yung global axis, universal axis ng section. Makikita nyo yan further mamaya. Kapag nag-composite sections na tayo. Kailangan meron kang mga local axis or centroidal axis and then may global axis ka. Parang AutoCAD lang, no? Okay, let's get the moment of inertia about the x-axis. So, since x-axis, kaya ang ating differential element na gagawin is yung parallel sa x-axis para madali ang dimensioning. So, this is our DA. Our differential area, of course, have a differential thickness. And since the differential thickness is parallel to y, so we will name it as dy. And this differential area has a distance from the reference axis na to, and it is depicted yung dimension na y. So with this information, let's get na yung moment of inertia about this global x-axis. So, ito ang general equation. Ito yung kailangan nating buuin. So, let's get dA. Paano mo kinukuha ang area? It is length by width or base times height. For this differential area, our height is dy. And then, ang length niya is, since makikita nyo naman, uniform ang length, constant siya, it is b already. So, yan ang dA natin. Then, how about rho? Ano ang rho natin? Yung perpendicular distance niya. So, also, rho, remember, ito yung paano natin i-evaluate. Diba? Kapag nag-evaluate tayo ng differential element, kunwari, start siya sa 0. So, at nag-start siya sa y equals to 0. Then, next, i-evaluate niya y equal to 2. Then, y equal to 3. Gano'n siya, differential or paangat ng paangat yung evaluation. Tapos, sinasum up niya. So, with that theory, ano dapat ang magiging y natin? Ibig sabihin, y is still y. Or our rho is equal to y. So, our rho is still y. So, buuin na natin yung integral. So, let's do yung, buuin na natin yung equation. Let's substitute yung mga values na nakuha natin and integrate. Our rho is y, so y squared na siya, and dA is dy times b. Let's integrate. Our b is constant, so we can take out the integral. So, ito na lang ang natira. Paano ini-integrate yan? Y squared. Excuse me. 1 over 1 plus 2. Ay, wait. 2 pala siya. Squared pala. 2 plus 1, and then what? 2 plus 1. Ito siya. And then, wala tayong limits. So, what are our limits? So, we are evaluating pataas, diba? Along this height. So, ibig sabihin, we are evaluating from 0, since nag-start tayo sa 0, hanggang height na equal to h. So, 0 to h. Another clue, since ang mga variables natin are in terms of y, so our limits should be in terms of y. So, h yun, yung this dimension along y. So, let's evaluate. Let's simplify first. b, 1/3 ng y cube. So, evaluated 0 to h. So, b over 3 constant. Ay, wait lang. Sorry. Ayun, ano to? Evaluate the limits. So, for y na equal to h, magiging ganyan siya. Over 3 minus y na 0. So, ganyan siya.
So, wala na yon, magiging B H cube over 3 I. Anong I to? I, X, Y, Z? It is I, X. Global X. So, ganyan siya. So, that is our I, X. Oh, let's check it. Compare it dun sa table. I, X, B, H, 3. Ito siya. So, correct. H yung naka-cube. H yung naka-cube. Correct. So, number 2, moment of inertia about the centroidal axis. Dito tayo. Moment of inertia about the centroidal axis. The centroid is nandito. Okay. So, nakagitna siya, no? Still, parallel to the x-axis ng centroid. So, dito pa din tayo. Ito ang evaluation point natin, no? So, let's use this differential element na din. So, ano ang magiging dA natin? Our dA have differential thickness na dy. dy siya kasi parallel sa y. And this, i-erase natin itong isa. Uy. Alisin natin to. Ay, h will remain h. Okay? So, ano yung y natin? This is our y. Kasi dimension na siya dun sa centroidal axis. Hindi na tayo sa global. Kaya binura ko yung kanina. So, ang y natin is this one. Dimension ng differential area to the centroidal x-axis, which is this one. So, buuin na natin si dA. dA natin is still yung thickness times yung length na b. b is constant. So, it will stay as b. Then, next, si rho. Ano ang rho natin? It is still y. Kasi, yung differential element, ini-evaluate natin kada ganyan. So, y, at any values of y, yung evaluation ni rho ng area natin. So, rho is still y. So, buuin na natin yung general equation, rho squared dA. So, substitute na natin si rho, y squared, and dA is dyb. Parehas lang sa kanina, no? And then, simplify na natin. B is in constant, so ilabas na siya natin. Ang natira na lang is y squared, dy. Parehas lang sa kanina. So, let's integrate. 1 over 2 plus 1, and then y 2 plus 3. So, eto na siya. Wala na pala to dahil na-integrate na nga diba? So, ganyan na lang yan. So, ano ang limits natin? Ang limits natin, kalahatin na ni h. Start na lang tayo dito. And then, 1/2 ng h na lang. Diba? So, let's do that. Limits natin. Let's just evaluate half ng ano. Then, times 2 na lang natin. Kasi ayaw ko yung negative. Ano to? Kaya isa naman negative 1/2 ng h. Tapos, positive half h. Evaluate na lang natin siya from 0 to half ng h. And then, times 2 later on. So, let's simplify. B, 1/3 ng y raised to 3. Evaluate sa 0 and half ng h. So, B, nasan ako? Evaluate na. Y is h over 2. Cube over 3. Minus, ang y na natin is 0 raised to 3. Okay? So, let's evaluate. This is b h raised to 3 and then 8 over 3. Over 3. I-rewrite ko dito. Wala mong maguluhan yun. Diba? 8 all over 3. So, how do you simplify that? May imaginary 1 ka doon, and then
denominator to numerator ng denominator. So, yung algebra natin, huwag natin kakalimutan. So, PH3 over 24. And then, other half pa lang yan, diba? So, kailangan natin siyang times 2. So, this will be 12. BH3 over 12. This is IX kasi x-axis. But, we need to differentiate na centroidal to. So, ang symbolization doon, kapag centroidal, may bar siya sa taas. Yan ang centroidal moment of inertia for rectangular. Okay. So, let's check dun sa table if we got the answer. Ang centroidal niya. So, BH cube over 12. So, nakuha naman natin cube ang H. Naka-cube si H. So, let's solve yung polar moment of inertia about yung centroid. Diba, polar moment of inertia is equal to J. Polar moment of inertia J is equal to Ix plus Iy. And since centroidal, so mga bar yan. Nakuha na natin si Iy bar kanina. Ix bar kanina, diba? Ito. So, nakuha na natin si Ix bar, diba? So, kailangan natin kunin si Iy bar. So, let's get Iy bar. Dito natin isolve si Iy bar. Centroidal tayo dito, diba? Centroidal na Iy bar. Iy bar nga. So, ayan. Dito tayo magre-reference kay y, centroidal y. So, ano yung differential element? Ito. Ayaw natin ng paganyan, diba? Kasi kailangan mong kunin yung gitna niya. Maganda, ganyan. Andito yung rho mo. Ito yung differential element mo. Ito yung dA natin. Ano ang differential thickness? Since along the x-axis, so we call it dx. And then consequently, ano si rho natin? Ano si rho? Our rho, since along x-axis, it will be x. Mga x lang. Okay? So, yun na yung dA natin. dA is equal to dx times yung height niya. Since constant yan, siya na yung for h sa area, differential area. Next, ang rho natin is x. So, buuin na natin yung equation. So, our rho is x nga, x squared. dA natin is dx times h. So, h is constant. We can take it out of the integral. And then, natira is x squared dx. So, integrate na natin. X squared, d2 plus 1, and then x2 plus 1. And then, ano ang limits natin? Our limits will be from here hanggang half lang ng b. 0, 1/2 ng b. So, let's simplify b. And then, 1/3 ng x cube. Evaluates 0 hanggang half ng b. Okay? 1/3 sa x na b over 2 cube, and then minus 1/3 0 cube. Wala na yun. And then h b cube, and then this will be 8 times 3, 24. Half pa lang yung in-evaluate, so times 2 ulit. So, our Iy bar is HB3 over 12. Let's check. HB
Yung B ang naka-cube. Eto. Over 12. Asan na? Then next, J na. To get J, ano J? IX plus IY bar. So, ano yung IX natin? Bar. BH3 over 12 plus B cube H over 12. Okay. Parehas denominator. And then, ayan. Parehas silang may H, parehas silang may B. Let's take out tig isa. BH. And then, H2. Oy, 3 ito. Cube yun. Cube ito. Plus B cube. Hindi. Naglabas na tayo ng isa. So, tig squared na lang sila. Naglabas na tayo ng tig isa, diba? H squared plus B squared over 12. This is our J. Ay, dito sa table na binigay ko, wala yung J. I'll provide a table giving yung mga formulas for J. And another example, equation ulit bounded, area ulit bounded by an equation. So, by integration ulit, calculate the moment of inertia. About y-axis naman ngayon. Area shown, letter A, by the following methods. Number 1, single integration using vertical differential element. Number 2, double integration. Number 3, single integration, horizontal. So, let's just do number 1 na. Itong example na to nasa book. So, if you wanna know how to double integrate this, pwede nyong basahin si book. Ang ginawa lang doon is ganyan. Meron kang dy dx. Paano kunin ang area ng element na to? Di dA is equal to dy dx. So, double integration. Kaya, double integration yan. Okay? And then, itong number 3, horizontal ang gusto niyang element. Tapos, mahirap mag-evaluate ng horizontal, diba? Yung horizontal ka, tapos, yung y mo kasi, gaganyan, diba? Yung perpendicular moment arm mo, ganyan siya. Ano sabi ko, mas madali mag-integrate kapag ganyan, mag-evaluate. Pag horizontal ka, tapos ito yung perpendicular arm mo. Kasi you don't need to get yung center pa ng element mo. Pag itatayo mo yan, kailangan mo yung itong center ng kasi mahaba na yan eh. So, mas complicated yung pag mga dimensions na i-integrate mo. So, wag na nating anuhin yan. If you want to know how to do the integration nun, you can read the book. So, dito lang tayo kay number 1. Kasi kay y-axis tayo nagre-refer. So, maganda to kasi vertical element yung differential element. Madali yan kasi your moment arm is just this dimension. So, madali. So, this will be our differential element or differential area. Our differential area, of course, have differential thickness, and since it is along ng x-axis, we call it dx. And then, paano mo malalaman ano yung length naman? Kasi kailangan mo to get the area, di ba? Length times width or base times height to get the area of a rectangle, which is yung imaginary shape ng ating differential area. So, ano magiging height nito? It will be, di ba parang line na lang to. So, it can be yung y-coordinate ng
point na to, yung line doon. Di ba may coordinate yan? This is x, may y yan. So, yung y niya, since nasa x-axis ang base ng extra parabolic na area natin, this is just equal to the y coordinate ng point dito. And that point, you can define using yung equation ng curve natin na to. So, di ba? Analytic geometry. So, let's gawin iyon. So, meron tayong equation for dA. dA is dx times ano yung length. Naka-isolate na yung y. So, we can just substitute itong value ng y na to. That is our dA. And then, what is our rho? Diba yung rho, yung points of evaluation natin habang paakyat ng paakyat ang differential area, eto yon. So, ibig sabihin, madali na lang. Our rho is just yung x value ng ating area. Yung mga x values niya. Okay? So, let's substitute. Buuin na natin yung general equation. Rho squared dA. Substitute natin. Our rho is x squared. Malito. Okay. Then our dx, our dA is dx times squared. Kulang pang parenthesis ko. Tama ba? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay. So, let's integrate. Let's first simplify. Our B and H are constants. So, we can take them out of the integral. H is the numerator, denominator si B. Wala na ba? Oops, B is inside ng square. So, this is squared. Okay? So, ano na lang ang natira sa loob ng integral? X squared dx. At may isa pang x squared. So, simplify. Put together natin yon. So, x raised to 4 dx. Let's integrate. 4 plus 1 and then x 4 plus 1. So, yan ang integration sa kanya. And then, limits. Ano ang limits natin? Ito, yung progression ng evaluation. So, ibig sabihin, at any point x. Values of x yan. So, our dimension along the x-axis is b. Ibig sabihin, nag-start siya sa point 0, 0. So, start tayo sa 0 hanggang dimension na equal to b. This is coordinates niya. Doon, 0, 0, diba? Dito, it's b, 0. Dahil nasa x-axis, y coordinate is 0. And then, upper limit is b. Okay, so let's simplify. H, b squared, and then x raised to 5 and over 5. Let's evaluate sa 0 hanggang b. Dito natin siya ituloy. So, our x is b muna. B raised to 5 over 5. Ay, minus 0. Minus 0, 5, 5. So, wala na to. So, b, ay, h, b raised to 5 over b squared over 5. Parehas b ito, so we can cancel. It is b, ano ba? hb raised to 3 na lang over 5. So, this is our y, x, I bar, ano siya? This is yung sa y-axis, hindi centroidal. So, it is just iy. Okay, transfer formula for moments of inertia. Gamit na gamit to kasi kapag mga composite sections. So, may mga composite sections na ina-analyze sa higher years. So, gamit na gamit to. So,
Ang ibig sabihin nito, yung mga, di ba, may local axis ang sections, or kunwari, itong area na to, may local axis siya. Yun yung centroidal axis niya dito. Ngayon, minsan gusto natin siyang ilipat ng axis. Kunwari, ito yung gusto kong paglipatan niya ng axis, yung x and y na to, global. X and y. So, ito yung formula para malipat mo siya. Yung moment of inertia nito, malipat mo siya dito. It is by getting yung centroidal axis niya, since for x ito, for moment of inertia along x. So, kunin mo yung centroidal moment of inertia niya sa x-axis, i-plus mo yung total area niya times yung distance niya to the x-axis. X-axis to the centroid ng object mo. And then, squared yung distance na yun, or d. So, from that equation ng transfer formula for moment of inertia, meron din magde-derive for radius of gyration. So, meron tayo kanina, di ba? Nakuha natin ito kay radius of gyration. Dahil constant na si k niya kapag radius of gyration, kaya nakuha natin to. And with this formula, ng transfer formula, magagawa na din natin dito yon. For radius of gyration, so, ito, and then, add mo lang din ito. The for moment of inertia, you just need yung centroidal J niya, then add yung same term. Same na. Okay, so, let's have an example. So, ito, composite nga. Bakit dito ginagamit si polar moment of inertia? Kasi composite yung section natin. So, isa siyang buong area na binuo ng iba't ibang shapes. Makikita nyo dito, may isang malaking triangle ka. Then, may na-add na semicircle dito. Pero, may butas siya na buong circle doon. So, composite shapes siya. So, gusto niyang kunin yung total na moment of inertia ng buong section. So, ibig sabihin, kailangan natin ilipat yung mga moment of inertia nila. Yung centroidal moment of inertia dito, centroidal moment of inertia na semicircle, centroidal moment of inertia dito, ililipat natin sila dito. But since whole circle na to is inaalis, butas siya, ibig sabihin minus ang sign yan. Isa-subtract siya. Hindi siya masasali sa total moment of inertia. Okay, pinapakuha pala dito is yung radius of gyration sa x and y axis. So, yung radius of gyration is square root ng I over A. Pinapakuha niya x and y. So, you need yung Rx. So, kailangan mo ng Ix and A. And then yung Ry na Iy over A. So, let's get yung Iy. Unahin natin siya. So, let's get yung moment of inertia along x-axis. Along x-axis sa buong figure. Yung pinaka-general formula nito, since magpa-plus tayo ng area and then may ima-minus tayo, i-form muna natin yung general formula niya. Una, si big triangle muna. For the total moment of inertia along x nito, big triangle muna. Ibig sabihin yan, yung transfer moment inertia niya ng triangle plus AD squared niya. This is for the triangle.
then plus yung semicircle, ix bar ng semicircle plus AD squared niya. This is semicircle. And then, iba minus yung ix bar ng whole circle plus AD squared niya. From the table ng mga basic shapes natin, makukuha na natin mga ix bar ng tatlong shapes, di ba? And of course, alam na natin mga area nila. And then, paano yung D? How do we get D? Yung D, kinukuha yan with reference sa axis na ina-evaluate, which is yung x-axis. So, yung D na yan, diba? Siya yung distance ng centroid ng shape to the reference axis. Ito yan. Dahil ito yung centroid ng triangle. For the semicircle, saan ang centroid ng semicircle? Nandito, medyo taas. So, ito yung D semicircle. For the whole circle, ito siya. Yan yung mga D nila. So, let's compute. Maganda dito, i-tabulate muna. Parang tabulate, hiwa-hiwalay. So, start natin kay triangle. So, for triangle, kunin natin ix bar niya. And then, kunin natin area niya. Let's get the distance. And then, next kay semi-circle. Kunin natin ix bar niya, yung area niya, and its distance. Next, si whole circle. Kunin natin ix bar, area niya, and its distance. Unahin natin yung madadali muna. Area muna ni triangle. So, base times height. Height niya is obviously 100. Ano yung height niya? Base. Since 45 ang radius ng big circle na semicircle, edi 45 dito, 45 doon, edi 90 degrees. And then, 1/2 yan. So, anong distance niya? So, tabulated din yan. Maya na natin ilagay. So, sino nga? Distance na nga. Ano ito? Triangle. Ix bar niya, BH cube 36. BH cube 36. And distance niya, 1/3. This is, ito ay 1/3 ng 100. Ito ay 2/3 ng 100. So, 2/3 ng 100 ang distance. Next, semicircle. Ano ang ix bar? So, ito. 1098 R4. Then, area niya, pi r squared. And then, 1/2. Distance niya. Ano ang centroid niya? Sa centroid table tayo. That's the centroid of the semicircle. 4/3 r over pi. So, ito na. 4/3 r over pi. So, ito pa lang yon, yung 4/3. So, kailangan natin i-plus yung 100. Okay, so that's the distance for the whole circle. Ano ang ix bar niya? Pi r44. It is pi r raised to 4/4. Area niya, of course, pi r squared. Buo yan. Hindi siya i-divide sa 2. And then 100 distance. So, compute natin isa-isa. These values, we will substitute dito. So, let's calculate. So,
So we will get 5537932.03 mm squared. A raised to 4 yan. So, yun yung Ix. So, we can get Rx. Rx equal to Ix over area. Let's get the area. Our area. So, for the triangle, 100 times 90 over 2 plus pi r squared over 2 since semicircle. At minus yung small circle na buo. Let's calculate. 64 to 4.2255. So, substitute natin yung mga values ng Ix at saka area. So, this is 5537932.03 over area na 64242255. Square root pala. Answer dito. I got 92. Kung makita nyo yung sa book, 92.9 siya. Kasi nag-ano siya nag-round off siya, nag-scientific notation siya, diba? But still, same pa din yan. Maliit na decimal, difference. So, Rx naman. So, Rx, so, kailangan natin is Iy. But for the area, syempre, isang area lang yan. Same area na lang. Kunin na lang natin si Iy niya. So, uulit tayo. Iy equals Iy bar plus AD squared for the triangle plus Iy bar plus AD squared for the semi-circle, and then minus si small circle na buo, Iy bar niya plus AD squared ng whole circle. Let's start with the triangle. Ix Iy bar equals, then area niya, distance niya. Next is semicircle. Iy bar niya, area niya, and distance niya. And then si whole circle. Iy bar niya, area niya, and distance niya. Distance, nasa y-axis na tayo Ito na yung reference axis. So, for their distances, ito pa rin ang centroid niyan. Yun pa din. Pero ito na yung distance. From the y-axis na tayo. For the whole circle, ito yung distance niya. Oh, si half circle, dito din ang centroid niya. So, ito din ang distance niya. And that is 45. 45. Kasi ito yung radius. 45 din yan. 45. 45. Oh, same area din yan. So, let's get yung area nila. Na-compute na natin yan kanina. 4,500 kay triangle. Ay, kay semicircle, 31. Ay, ba't siyaan? It's 3180.86. Si whole circle, ano area niya? 1256.64. 1256.64. So, mga Iy bar na lang nila. Yung distance pala ni triangle. So, this is 90. 90. This is 1/3 90. This is 2/3 90. So, 2/3 90. Okay, so Iy bar ng triangle. Iy bar.
B cube H 36. Let's write that muna. B cube H over 36. Si semicircle. Makikita nyo sa semicircle, nasa gitna. Diba? Nasa gitna yung sentro niya. wala yung IY bar. So, pero ito ang hindi ito IY bar niya. Ang IY bar niya is equal to dito. Ito. So, pi r 48. Pi r 48. Pi r 4 over 8. And then, whole circle. Whole circle, symmetrical siya, so equal lang yan. Tingnan nyo, wala rin siyang IX bar and IY bar. Kasi, gitna siya anywhere. Okay, so, ano nga ba? Pi r44. Pi r44. Okay, let's compute. Ano ang IY na to? Nasaan tayo? Big triangle. So, ang cube dyan is yung 90. And then, H niya is 136. Ito, yung kanina sa triangle, I hope na gets nyo bakit. Hindi ko pala nasulat yung Ang B dito is yung 90. Naka-cube is 100 dahil siya yung height. I hope everybody got that. Hindi ko sinulat kanina, no? And then, for the circles, R lang naman yan. Alam nyo na yung mga R nila. So, ayan. Substitute natin dito. Let me write that. Baka yung iba hindi nakuha yung pag-substitute. So, IY will be equal to, napakahaba nga lang, no? 20, 25, 0, 0, 0, plus yung area, 455, times 60 squared yan. And then, plus, para sa semicircle, 1610311.622. Then, plus 3180.86. And then, d squared, 45. That is 45 squared. And then, minus si semicircle. Nasaan na siya? 1212566.7061 plus area niya is 1256.64 times d niya na 45 squared. So, anong equal niya na? That is equal to 23,606,193.97 mm squared. Remember, ang unit ng moment of inertia, mm square, raised to 4 sila. Basta linear unit and then raised to 4. So, English, inch raised to 4, inches raised to 4, and then metric or SI, mm, millimeters raised to 4, or meters raised to 4, basta raised to 4 na linear unit. So, yan yung IY natin. How do you get RY? So, square root of IY over the area. So, anong IY natin? It is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 23,606,193.97 all over our area. Ito pa din yan. 6,424.2255. So, our RY is 6,424,2255. And the square root, hindi ko nalagay yung square root, no? Square root yan, 60.62 mm. Okay, same naman sa book.
So, see you on Monday.